Now, before we move to the next topic, I just need to discuss another important aspect of the if statement. Okay, so I'll just switch to the online GDP. Then we will see what is that. Okay, so I hope you can see the online GDP window. Online GDP is up. It's coming. Okay, now you just pay attention to this. Okay, suppose that suppose that if suppose that I have a variable int x equal to 10. Okay, now I am giving here if, okay, if x greater than 5, okay, and below this I am writing printf something like what will it do? Yeah, I'm just writing Kerala. Okay. Then at the end I have return 0, the usual thing that we write at the end of the main function. Okay. Now, can you tell me what would be the output of this particular function? What would be the output of this particular function? You can just comment it on the chat box. What would be printed on the screen? Or will it print anything, or will it print something else or nothing? Dijo is saying Kerala will be printed. Okay. Any other opinion? Or if everyone supports Dijo's opinion, okay, give there a thumbs up. Okay. Kerala will be printed. Okay. Bomik is also saying Kerala will be printed. Kerala, fine. So yeah, Kerala, yes, Kerala, fine. So let me just execute this program. Okay. So there is nothing too much complicated in this one, which is completely straightforward. If I run this, it is compiling, and you can see Kerala is printed. Okay. Now something interesting is happening. Okay. But you know, even an x greater than 5 on, x greater than 5 in the number on expression. Okay. Now suppose that I have another variable, let's say a. Okay. The a value suppose that I'm just writing x greater than 5. A equal to x greater than 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിലോട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ചാറ്റിൽ കമന്റ് ചെയ്തു. If I just write a equal to x greater than 5, what will be the value that is getting assigned to a? So Shamil is saying 1. Okay. Anyone else has their opinion? Everyone, please participate. Okay. I'm not going to scold you. I'm not going to do anything with that answer. You just participate. What will be the value of a getting assigned as? 1. You just think about what is the value that is going to get inside the variable a. So it is 1. Okay. IP is saying it is 1. Okay. Okay, fine. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ a equal to x greater than 5 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Then I'm writing if x greater than 5 എന്ന് ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ എസെൻഷ്യലി ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി സിംപ്ലി എ 1. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഈ 1 ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാനൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ്? 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ എം ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റിംഗ് ദർ 1, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ. So by the common sense it should work, because x greater than 5 is actually evaluating to 1, and we are giving a 1 before the computer
need to work on that expression. We are just giving one, so it will take that one. Now let's see what will happen. Okay, so if I run this program, it is compiling. You can again see I have got a value carry. Okay. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് x greater than 100. Okay. x greater than എക്സിന്റെ വാല്യൂ 10 എന്ന് നമുക്കറിയാം. x greater than 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ x greater than 100 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It would be 0. അല്ലെ? x greater than 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. Now suppose that if I run this program, you can see that nothing is getting printed. Okay, because this expression is false, so whatever you have written inside this if statement will not work. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ x greater than 100ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഇഫിനകത്ത് 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇഫിനകത്ത് 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പ്രോഗ്രാം എടുക്കില്ല, which means it is representing a false condition. Okay, so if I run this, you can see that you are not getting any value over there. Okay, so I have a special case പോലെ പറഞ്ഞതാണ്. It is not commonly useful for any application that you commonly write, but you can get questions from this area for your exams or placement test, something like that. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു it will be taken as a true condition, so Kerala will be printed. And if I'm giving a 0, you can see that again if you run this, nothing is going to get printed, so it is a false condition. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, suppose that if I'm giving some number, let's say 1 2 3 4, if 1 2 3 4. Okay. The question is will it work or not? So let's just run it, so you can again see Kerala is going to get printed. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം whenever 0 is there, okay, it is taken as false. Okay, for false എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 0 തന്നെ അവിടെ വരണം. Now anything, I'm just writing anything other than 0 എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? 0 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ 0 ആയിട്ട് വരണം. ഇനി 0 അല്ലാത്ത എന്ത് ഇവിടെ വന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? 0 അല്ലാത്ത എന്ത് ഇവിടെ വന്നാലും it will be taken as a true condition. Okay, so let's run this one. I have already run it, so you can see Kerala is printed. Even I can give a negative number. Suppose that if I'm giving if -1, suppose now let's see, we can run it, so you can see that Kerala is getting printed. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ 0 ആയിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത് ഫോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. 0 അല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും it will be treated as a true condition. Okay, ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. Is it clear for you? Just give me a yes or no. Yes or no. Is it clear? Yes. Abhay, yes. Google, I. Okay. And it. Okay. So with that, Augustine Melvin. Okay, fine. So that is the idea. So you should remember this throughout the course. I'm not going to give you any kind of note regarding that. This is actually extra point, so you have to remember it. Okay. Now let's come back to the presentation. Okay. So now let's move to the next topic, that is the if-else statement. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if something is true, okay, if something is true, then it will be doing something, അല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് 5,000 rupees മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you will get a discount, so you can use the simple if statement to do that. Okay, പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും.
ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇനി അല്ല, ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ I can say an example. For example, suppose that your total amount of purchase from a supermarket is greater than 5,000. Okay, I'm writing here amount. Amount greater than 5,000 ആണെങ്കിൽ you are going to get a discount of let's say 1,000 rupees. Okay. ഇനി amount less than or equal to 5,000 ആയിരിക്കും. For example, amount less than or equal to 5,000 ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 100 റുപ്പീസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളിപ്പോൾ 10th കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യു ആർ ജോയിനിങ് ഫോർ ദ +2 ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 90% മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു 80% അധികം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get easily admission for science. Okay, ഇനി ഈ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനം മുടക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു സപ്പോസ് ദാറ്റ് you are getting some mark which is less than 80%, you may be joining for commerce, some other branches. Okay, ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്, ആസ് all of you have studied science. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, and just for example, for example, if I am giving you a number, okay, let's suppose that I am giving a number 1 2 3, and I'm asking you to determine whether this number is even or odd. Okay, അപ്പോൾ ഈവൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണോ നോക്കും. ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? അത് ഈവൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല, യു വിൽ ബി സെയിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡ്. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും നമുക്ക് കോമൺലി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഞാൻ അതുപോലെ ഞാൻ ATM മെഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ATM മെഷീനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിൻകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. പിൻകോഡ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോംപ്റ്റിംഗ് യു ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ വിച്ച് ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു ടു എൻ്റർ ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു വിത്ഡ്രോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് തെറ്റാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു എ സർട്ടൻ തിങ് വെൻ എ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ, and you have to do certain other things when the condition is false. Okay, അല്ലാതെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. You have to have two separate cases. When the condition is true, you will be doing something, and if the condition is false, you will be doing something else or something different. Okay, so one second. Okay, so for doing that, or for doing such things in a programming language, or in C programming in particular, we have a statement known as if-else statement. If-else statement. അപ്പോൾ ഈ if-else statement എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം if statement പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എവിടെയാണ് സെമിക്കോളൻ വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, if ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഇഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം സെമിക്കോളൻ ഇടും. കാരണം എല്ലാ ലൈൻ്റെ അവസാനം സെമിക്കോളൻ വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോയി സെമിക്കോളൻ ഇടും. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് സെമിക്കോളൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ ഇഫിനകത്ത് എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും സെമിക്കോളൻ വരിക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ ഇടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദ പീപ്പിൾ ഹു മെയ്ഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഹാസ് ഡിസൈഡ്. ചുമ്മാ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ there will be or there are particular reason for that. Okay, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇഫ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ അവസാനം നിങ്ങൾ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If you do that, the program will not work the way you intended. Okay, so with that I am moving to the explanation of if-else statement. Okay, അപ്പോൾ if-else statementന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. If you have to do something when the condition is true, you can use the if-else statement, and if you want to do something else when the condition is false,
then you can use the if else statement. Okay. So if else statement syntax എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. So syntax എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്. I hope you know the meaning of that word syntax. Syntax is actually the grammar of the programming language. That is the right way of writing something. Okay. അല്ലെങ്കിൽ general form of writing something. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നമുക്ക് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇഫ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇഫ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇഫിന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഇഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കണ്ടീഷൻ അത് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഇൻ കേസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇഫിന് തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് കേർലി ബ്രേസസിനകത്ത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി ഇൻ കേസ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കാണുക പോലും ചെയ്യില്ല. Whatever you have written inside the else part, that will be considered for execution. ഇത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരേ സമയം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇഫ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ നത്തിങ് ബിലോ ദിസ് വൺ, ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്. ഒരു ജനറൽ ഫോം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചതെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ദ ട്രൂ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫോൾസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഫോൾസ് സൈഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോൾസ് സൈഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴാണോ ആ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആവുന്നത്, ഓക്കെ, ആ ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, അത് റൺ ചെയ്യും. ഇനി അത് റൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിൽ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, അതിന് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് റൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും, ഫോൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കും, നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിലോട്ട് വരും. ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എങ്ങോട്ട് വരും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദർ ഈസ് നോ വേ ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ബോത്ത് ദ പാത്ത് ടു എക്സിക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഈ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പാസ്സാവാൻ 40% മാർക്കാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ 40% മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫെയിൽഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുക, തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു if else statement നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So I hope the idea is clear. Okay. So I will just show you an example or the extension of an example that we have taken yesterday. Then I will show you a few more examples after that. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം, let me just share the screen now. Okay, so I'm writing over here float amount. Okay, then I'm writing printf and the total
amount of purchase. Okay, then I'm writing scanf %d, comma, ampersand amount, not %d. You might have spotted an error in this program right away. It's not %d, it should be %f. Okay. I'm writing if the same symbol x greater than 5,000 or amount greater than 5,000, amount greater than 5,000. And I'm just printing printf. Something like, yeah, yesterday we just yeah. You have got a discount of ₹1,000. Okay. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we just wrote over here. Thank you, visit again. That was a statement that we wrote yesterday over here. Thank you. This was a statement that we wrote yesterday. ഇതിന്റെ വർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. So it will wait for us to enter some value. Suppose that I'm entering 6,000. It will be just showing, yeah, you have got a discount of ₹1,000. Okay. So it is not 10,000, which is 1,000. Okay. Now, ഇനി ഒരാളുടെ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5,000 താഴെ എന്ന് വിചാരിക്കും. Suppose that you wish to give a discount of ₹100 for him. Okay. So what you can do is you can just write here else എന്ന് എഴുതുക. എൽസിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വരില്ല. എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കണ്ടീഷൻ വരുന്ന യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൽസിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു യു ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് printf wow you have got a discount of ₹100. അപ്പോൾ 5,000 മുകളിലാണെങ്കിൽ 1,000 കിട്ടും, 5,000 താഴെയാണെങ്കിൽ 100 കിട്ടും. ഓക്കെ. Now let's see how this program is working. Suppose that it is asking me to enter the amount of purchase. I'm entering an amount of 3,000. 3,000 enter ചെയ്യുന്നു. So you can see that it is showing wow you have got a discount of ₹1,000. Okay. When I am reiterating the same thing, if you have to do certain thing when a condition is true, and you have to do certain other things when the same condition is false, you can use the if else statement. Okay. So I hope that is actually clear for you. Okay. Now, okay. Now I'm going to write another program. Okay. So you just the program is to, okay. So I'm writing a command over here. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് കമന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളത്. Okay. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു the following program prints whether a given number is odd or even. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it has to show you whether that number you have entered is an odd number or an even number. Okay. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ ഈവൺ നമ്പർ ആണോ എന്നുള്ള അറിയാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ചിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എന്ത് വെച്ച് നമ്മളൊരു നമ്പർ ഓഡ് ആണോ ഈവൺ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? Can someone recall that point? What is the criteria by which you can understand whether a given or a number that you have entered is an odd number or an even number? Okay. Divided by 2. Okay. Is that divided by 2? Or is there any specific operator that I can use? Yeah. So it is actually the percentage operator, the remainder operator, the modulo division operator. Okay. So what I'm trying to do is I'll just write the program first, and then I will come to the explanation on that. Okay. So whenever you start to write a program which uses printf or scanf, you just have to include stdio.h. Okay. Then I'm writing int main.
When I'm opening bracket, closing a bracket, at the end I have to write return 0. Okay. Now whatever you have to write, you can write before this one. Okay. I need to ask the user to enter I need to ask the user to enter a number. For user a number enter engil matre endeyullo enikadu odd ano even ano parayan pattulla. Okay. So I'm just showing a message asking him to print of enter a number. Okay, enter a number. For user or number enter for user number enter what we have to do? We have to receive that number. So odd or even I'm using the integer values. Okay, for integer, whether a given number, instead of number I'm using integer. Okay, so I'm writing okay, so I have to get the number in the form of an integer. Okay, so what I'm trying to do is I'm writing here asking him to enter a number. So if you are entering a number, I need to declare a variable for that, then receive the number. Okay, so I'll be declaring a variable, let's say int number. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ് എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് വേരിയബിൾ നെയിംസ് വിച്ച് ആർ മീനിങ് ഫുൾ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കണ്ടാൽ എന്താണോ എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, now if you want to read a number, you can use this function scanf. Okay, so I'm using the function scanf. So I have to write scanf %d comma I have to give the address of the variable number. The number address you have to give a and sign. Okay, it will be taking the number from the user. Okay, now number number odd ano even ano okay, odd ano even ano I said that you can use the operator, the percentage operator. Okay, so percentage operator which number 2 കൊണ്ട് divide ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് result എന്ന് പറയുന്നത് okay 2 കൊണ്ട് divide ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന output എന്ന് പറയുന്നത് if it is 0 then the number is odd. Okay, so the condition is something like this, that is if. Okay, if I need to check this condition, the condition that I'm going to check is this number when you divide it by 2 if it is 0. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്പർ മോഡുലോ 2. നമ്പർ മോഡുലോ 2 ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത്, to avoid confusion I can use this inside a bracket. Okay, if number modulo 2 is giving us the result equal to 0, why did I use this double equal to? Why can't I use a single equal to? Can anyone reply? Why did I use a double equal to? Why can't I use a single equal to? Anyone? Someone. Hype, can you tell me? Okay, Girivar is saying, yeah, hype. Sir. Yeah, Farah. Single equal to assignment operator and double equal to operator. Double equal to is the equal to operator, or it is coming under the what is relative relation operators. Okay, fine, thank you. That's the correct answer. Okay. So you cannot put a double equal to over here. You have to put a single. Sorry, you have to put a double equal to. Single equal to will not work. Okay. But this condition true on angle, you know that the number that we have got is an even number. So what I'm trying to do is I'm just print of the number is even. Okay. Ini oru number even allengil pinne namakkariyam aa number endanu odd aanu. Adu rendu allatha vera number namakilla. Okay. So what you can do is you can simply type else, then you can write print of the number is odd. Okay, so this is how we can solve this question or this problem. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ
നമ്മൾ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ആ നമ്പറിന് 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 0, then the number is even number. If it is the answer is not 0, not 0 means you will be only getting a 1. If it is 1, then the result is what? Odd. Okay, so let's just see how this program is working. Okay, the program നിങ്ങൾക്ക് okay എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So let me run this program. So it is asking me to enter a number, so I'm entering a number 999. 999, you know the number is obviously an odd number, and if I enter, it is showing the number is odd. Okay, now let me execute it again. Suppose that if I'm entering 2864, okay, another number, and if I enter that, it is showing the number is even. Okay. Now suppose that instead of giving the number is even or the number is odd, suppose that if I give percentage d is even. Now instead, if I give here number, here again I'm giving percentage d is odd, and after a comma I'm giving number. Okay. Now if I execute this one, if I enter a number, let's say 475, what do you think the output would be? Can someone tell me? What can you see on the screen? Sanjay, Satyajit, can you tell me? Sanjay, not responding. Roshik, can you tell me? Roshik, Roshik. Okay. Not responding. Shamil. Yes, sir. Okay. Can you tell me what would be the output printed on the screen? 475 is odd എന്നാണ്. Yeah. So let me just check your answer. So if I hit the enter key, so it is showing 475 is odd. Okay. So by this, what you can do is you don't have to write this number is odd, this number is even. You can effectively use the features of the printf statement, where you can get the number substituted in the place of a percentage d, so that will be showing you the better result in the output screen. Okay, so this is how you can find the a number if it is odd or even. Okay, now let me just write another program. You just tell me what the result would be. Okay. Okay, so let me share the screen. So in this one, what I'm trying to do is I'm asking the user to enter two numbers. Okay, I'm asking the user to enter two numbers. Let's say the numbers are A and B. Okay, then I just want to print whether A is greater than B or A is less than B. Okay, or first number is greater than the second number, or second number is less than the first number. Okay, so I have to I'm just giving a message like printf enter two numbers. I'm giving a message enter two numbers. Okay, now I'm writing this scanf percentage d. Then I'm writing over here ampersand a comma ampersand b. Okay, so this will be asking us to enter two numbers. Okay, now suppose if I write if a is greater than b, if I write a is greater than b, then you can see that
Okay, I'm not considering any case of a equal to b. For this example, I'm considering whether two numbers are greater than or less than. Okay. So if a is greater than b, so I'm writing over here printf percentage d is greater than percentage d. Okay. Then I'm writing the slash. Percentage d is greater than percentage d. Then I'm writing the slash. Then I'm writing a comma b. Okay. Then in the else part, what I'm trying to do is I'm writing printf percentage d is less than percentage d slash n. And I'm giving a comma b. Okay. So this is the program that I have written. So I hope you can understand what this program is doing. Okay. So you just go through this program. Okay. You just go through this program. Now I'm just running this one. Okay. I'm just running this one. So there is an error. What is error? Line number 11. Yeah, I have missed a semicolon over here. Okay. So here I'm running it again. Okay. So it is asking me to enter two numbers. Suppose that I'm entering the first number 25 and the second number 63. Okay. Now can someone tell me what would be printed on the output? What would be printed on the output? So let me ask Melvin Jose, are you there? Melvin Jose. Melvin. Melvin Jose left the meeting. Good. Okay. Then next person, Johan. Johan. Yes, sir. Okay. Can you just tell me if I'm giving the numbers as 25 and 63, what could you see on the output screen? 25 is greater than, 25 is less than 63. Okay. It would be printing, so 25 is less than 63. Okay. So let me just check that whether it is true or not. False. Yeah. It is showing 25 is less than 63. So what is actually happening here? You are comparing these two numbers, A and B. Then if the first number is greater than the second number, this will happen. If the first number is less than the second number, this will happen. Okay. So let me check with another input with the first number greater than the second input. So I'm entering the first number as 100, the second number as 10. Okay. And if I hit the enter key, you can see that 100 is greater than 10. Okay. So this, you can use this program to find the largest of two numbers. Okay. If you want to find the largest of two numbers, you can use this program, or you can write a program like this. Okay. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു തന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെയിം പ്രോഗ്രാമിന്റെ എഴുതേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അത് പഠിച്ചു പോകരുത്. ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഐഡിയ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റണം. then only you will be a good or you will be a successful program. Okay. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മേ ബി യു മൈറ്റ് ബി taught like 1+2. 1+2 എന്താണെന്ന് ആരെയും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് 3. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു വാട്ട് ഈസ് 5+11. 5+11 നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് 16. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് 20+1. 20+1 നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ പറയരുത് എനിക്ക് 1+2ഉം 5+11 മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ, 20+1 എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then you are talking rubbish. Okay. Or you do not know what is addition. അതുപോലെ തന്നെയാണ് I am quite frankly saying you if you can see this program to display the largest of two numbers. Okay. ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് write a program to print the smallest of two numbers. Okay.
അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ദെൻ യു ആർ എ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമർ. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് ലാർജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെന്റ് people will understand that you do not know programming. Even though you know the program to write the largest of two numbers, I will judge you like you do not know how to write a program.